Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini adalah Niaga AWANI. Seperti biasa kita akan membawakan perkembangan terkini, berita tempatan juga antarabangsa berkait dengan perniagaan dan juga ekonomi. Dan pada pagi ini kita nak membawakan seperti biasa Niaga AWANI sesi membuka tirai kami dengan data terbaru untuk kita melihat kedudukan semasa ekonomi dan juga gambaran lebih jelas ekonomi. Dan semalam Jabatan Statistik Negara DOSM mengeluarkan angka berkaitan dengan pekerjaan dan juga tenaga buruh di Malaysia. Saya ingin membawa kepada anda supaya kita dapat membaca keseluruhan sebelum kita mengulas bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Kalau kita melihat kepada apa yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, statistik guna tenaga untuk suku pertama 2025. Ini statistik yang penting untuk mengukur di mana tahap kita, berapa peluang pekerjaan yang disediakan, berapa peluang pekerjaan yang diisi dan berapa yang sudah pun bekerja pada ketika ini. Kalau kita melihat angka pertamanya, pada suku pertama 2025, 9.06 juta jawatan dalam sektor ekonomi yang diwujudkan dengan 97.9% jawatan sudah pun diisi dan bakinya 2.1% adalah kekosongan yang sedang mencari pekerjaan. Okey, ini adalah grafnya supaya dapat kita melihat trend daripada suku tahun pertama 2022 sehinggalah kepada suku tahun pertama 2025. Kalau kita melihat pada suku tahun pertama, suku tahun kedua, suku tahun ketiga 2022 agak tinggi dari segi nilai dan juga peratusan pertumbuhannya. Ini adalah agak normal kerana kita baru keluar daripada pasca pandemik pada ketika itu dan hiring ataupun pelantikan pekerja baru sedang rancak dijalankan. Namun apabila ekonomi sudah pun kembali stabil dan pekerja sudah bekerja, kita menyaksikan bahawa penurunan dari segi jumlah jawatan tahun ke tahun yang ditawarkan kerana sudah pun diisi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada suku tahun pertama 2025, 9.06 juta dengan 1.4% pertumbuhan. Okey. Kalau kita melihat 62.4% jawatan yang diisi ini adalah jawatan di kategori separuh mahir. Kalau kita melihat pecahannya juga dari segi tiga warna, mahir, separuh mahir dan juga berkemahiran rendah, untuk suku pertama tahun 2025, jawatan dengan kepakaran yang mahir adalah 25.1%, diikuti oleh separa mahir 62.4% dan berkemahiran rendah adalah sebanyak 12.5%. Begitu juga kalau kita lihat jawatan yang diisi pada suku pertama 2025, juga pecahannya menyaksikan separa mahir masih lagi mendominasi dengan 62.5%. Dari segi kekosongan yang masih mencari pekerjaan, jawatan separa mahir masih lagi memenuhi tuntutan tersebut dengan 56.3%, diikuti oleh pemwujudan jawatan. Berapa banyak jawatan yang diwujudkan dalam suku pertama tahun 2025, separa mahir mendominasi dengan 62.5%, diikuti oleh mahir 26.9% dan bakinya berkemahiran rendah sebanyak 10.6%. Okey. Kalau kita melihat dari segi angka ini, jawatan mengikut sektor, ini penting untuk kita lihat. 4.72 juta jawatan tertumpu kepada sektor perkhidmatan. Ini adalah sektor yang menyumbang secara besar kepada ekonomi negara. Kalau kita melihat yang pertama sekali perkhidmatan, dengan nilai jawatan pada keseluruhannya adalah 4.7 juta jawatan. Dan kalau kita melihat yang warna biru, inilah jawatan yang diisi iaitu 4.6 juta, lebih kurang 4.7 juta. Jadi 99.5% telah pun diisi dengan bakinya 25.2 ataupun 25,000 kekosongan yang masih wujud dalam perkhidmatan. Dan juga itu perbezaannya. Kalau kita melihat pertanian pula, bagaimana untuk kita melihat bahawa lebih kurang 500,000, tidak silap saya, telah pun diisi pada ketika ini jawatan yang ada, dan juga 467,000, 68,000 telah pun diisi dalam sektor pertanian dengan peratusannya adalah 93.7%. Yang ini, kalau kita melihat pembuatan, ini sektor yang sangat penting kerana E&E, sektor semiconductor dan sebagainya, kilang, ini memerlukan pekerjaan yang intensif, buruh intensif. Dan juga 2.5 juta jawatan yang ada, 2.38 ataupun 2.4 lah kita ambil, kita rangkumkan. 2.4 kita bundarkan, jawatan telah pun diisi pada suku pertama tahun 2025 dengan peratusannya 95.5%. Dan sektor pelombongan dan pengkuarian juga penting, 99.4% jawatan telah pun diisi. Dan juga kalau yang terakhir sekali pembinaan, 1.2 juta jawatan yang tersedia, 1.2 juta juga telah diisi, 98% telah pun diisi pada suku tahun pertama 2025. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DOSM sendiri. Okey,
Kalau kita melihat trendnya, jawatan, kadar jawatan diisi dan juga kadar kekosongan pada suku tahun pertama 2022 sehinggalah kepada suku tahun pertama 2025. Kalau kita melihat pertama sekali warna yang kita perlu fokuskan adalah berwarna hijau ini, yang kecil ini, kekosongan yang masih wujud adalah peratusannya masih kecil kerana telah pun diisi. Lumrah untuk suku tahun awal, suku tahun pertama, kedua dan ketiga ini adalah kebanyakan syarikat sedang pun melantik pekerja-pekerja kerana mereka adalah baru memulakan tahun kewangan baru. Maksudnya ada bajet lah nak hire, nak lantik orang dan sebagainya sebelum menutup tahun pada suku keempat yang biasanya, lazimnya tak banyak syarikat akan melantik pekerja pada tahun tersebut kerana ingin menutup tahun kewangan. Itu realitinya. Tapi kalau jawatan yang diisi, kalau kita lihat warna yang biru cair ini adalah agak tinggi dari segi peratusannya dan juga bilangan jawatan yang wujud juga semakin meningkat kalau kita lihat daripada suku tahun pertama 2022 sehinggalah kepada tahap ini tidak jauh berbeza tetapi ada bezanya daripada 8.5 juta kepada 9.06 juta jawatan yang tersedia dalam ekonomi kita pada tempoh tersebut. Okey, itu adalah antara realiti yang boleh kita bawakan pada waktu ini. Saya ingin membincangkan lebih lanjut perkara ini kerana penting untuk kita melihat apakah yang bagaimana ini memaknai pertumbuhan ekonomi negara. Saya nak bawakan tetamu kita pada pagi ini, Faizal Ridwan, perunding sumber manusia yang bersedia pada ketika ini. Faizal, boleh bersama dengan kita pada waktu ini. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani sentiasa meluangkan masa. Okey. Apa maksudnya ni kalau kita melihat kepada angka-angka seperti ini? Angka ini adalah angka yang saya kira menggambarkan satu sudut yang positif. Adakah ini menggambarkan ekonomi kita sedang bergerak dalam keadaan baik ataupun boleh lebih baik ataupun ini kurang baik sebenarnya? Sebenarnya saudara, saya rasa ini konsisten semenjak setahun ke belakang. Dia memang konsisten walaupun digit satu digit saja perkembangan dia memang konsisten. Dan ia satu situasi melambangkan kestabilan lah, kestabilan ekonomi Malaysia. Dan juga sebenarnya bukanlah ekonomi saja, ekonomi Malaysia ini juga ada cerminan kepada pasaran di Asia dan juga dunia secara keseluruhannya. Jadi dia sangat konsisten. Cumanya yang penting cabaran kepada Malaysia bagaimana nak memberi lonjakan lebih berganda. Sebab dengan perang dagangan ini akan memberi kesan pada mungkin setengah tahun yang akan datang. 62.4% jawatan dikategorikan separah mahir. Kita kerap mendengar bahawa dasar kita mahu mewujudkan pekerja mahir lebih banyak. Pekerja berkemahiran rendah juga akan dikurangkan. Separah mahir ini akan menjadi balance lah. Tapi kalau kita lihat ketiga susunan ini dari segi jawatan diisi, kekosongan, pewujudan jawatan, tetap separuh mahir adalah mendominasi aspek tersebut. Apakah maksudnya kepada ekonomi kita? Adakah dasar kita masih lagi belum berjaya menyelesaikan isu ini ataupun pekerja mahir ini tak semua orang boleh jadi mahir? Kan? Kalau semua jadi mahir, siapa yang nak separuh mahir? Sebab ada banyak industri kita, pelaburan kita yang memerlukan pekerja separuh mahir. Apa realitinya? Sebenarnya kalau kita lihat benda ni, kita kena lihat berpuluh tahun ke belakang lah. 20 tahun yang lalu, Malaysia ni dikenali sebagai sebuah negara yang menawarkan pekerja kurang mahir, berkemahiran rendah lah, dengan gaji yang lebih murah. Tapi seiring dengan kajian penyedasan yang berubah, memang kajian cuba untuk pergi transisi lonjakan kepada pekerja mahir. Dan ini bukanlah satu benda yang mudah. Sebab Malaysia ni sekian lama telah stigma dengan pekerja murah, labor murah, segala-galanya murah, kualiti pun murah, tenaga pun rendah. Jadi transisi, sebab itu kita sekarang berada di dalam separuh mahir. Dan saya kira itu memang benda yang sebelum kita pergi ke mahir. Dan kalau saudara lihat beberapa dasar kajian seperti pusat data, kajian cuba menarik pelabur berkemahiran tinggi, sebenarnya itulah sebenarnya untuk memastikan lagi 10 tahun, 5 tahun akan datang, Malaysia boleh bergerak daripada ekonomi yang dipacu oleh separuh mahir kepada berkemahiran tinggi. Okey, dalam tempoh 10 tahun kita dah menarik, MITI tugasnya menarik masuk pelaburan berkualiti supaya pekerja yang dia lantik itu adalah berkemahiran tinggi. Itu satu. Di bawah NIMP dan sebagainya kan. Tetapi pada masa sama kita lihat dasar pendidikan kita kena seiring bergerak supaya kita melahirkan modal insan yang memang di tahap itulah kemahirannya berkena dengan what industry has to offer sebagai contoh. Kalau kita melihat realiti semasa, memang sistem pendidikan kita secara realitinya agak ketinggalan dengan apa yang diperlukan industri. Ini realiti kan. Macam mana untuk kita memastikan bahawa sistem pendidikan yang tidak mudah diubah ini, overnight orang kata, dan 10 tahun tempoh yang pendek untuk pendidikan contohnya. Satu generasi. Bagaimana untuk kita
setidaknya menambah baik sistem pendidikan kita supaya melahirkan budak insan yang berkemahiran? Ini satu persoalan yang menarik. Sebab untuk dasar jangka masa pendek, lah, kajian memang ada dasar yang jelas untuk jangka masa pendek. Contohnya macam saya dimaklumkan dalam pertemuan saya sebelum ini dengan HRDF, contohnya, kajian telah spend bajet, contohnya hampir kutipan 2.3 bilion untuk levy pembangunan sumber manusia. Dan kajian baru ini melonggarkan. Levy itu dilonggarkan, maknanya majikan boleh mengambil pekerja-pekerja graduan kita, kebolehpasan graduan ini untuk dilatih semula. Sebelum ni tak boleh. Sebelum ni tak boleh, tapi kajian longgarkan. Tapi macam saudara persoalan itu menarik, ialah jangka masa panjang. Sebab itu saya banyak kali menulis dan mengkritik benda yang sama. Universiti memang perlu buat rejuvenasi, perlu buat penilaian semula, memformat semula, riset semula kita punya kursus-kursus yang ditawarkan. Sebab saya bersetuju dengan saudara, kursus-kursus yang kita tawarkan ni sebenarnya dah outdated 10 tahun ke belakang. Kalau kita bercakap soal autonomi kepada universiti juga kan? Betul. Sebab tu saya tengok sekarang ni yang ke depan adalah autonomi, contohnya Universiti Malaya. Universiti Malaya minta autonomi lebih dan dia memilih untuk menjadi autonomi lah. Walaupun kajian ada foundation yang lebih baik. Sebabnya mereka tahu bahawa kebolehpasaran ini berkaitan dengan pasaran dunia, pasaran ASEAN. Bukan sekadar tentang bercakap tentang apa yang kajian boleh bagi dana untuk universiti. Jadi memang universiti memang kita patut lebih. Dan sebenarnya kalau saudara nak maklum bahawa universiti mempunyai banyak research kajian dan pendidikan yang baik sebenarnya. Tapi masalah kita universiti juga, mereka tak ada satu sinergi yang positif dengan industri. Itu satu kekangalan. Maknanya dana yang kajian bagi untuk kajian dan pendidikan dan R&D segala-galanya ni, kadang-kadang dia habis guna, tetapi hasil yang begitu baik tak ada unsur-unsur pengkomersialan. Sebab itu saya fikir kita perlu mengambil satu inisiatif bagaimana nak merangsang sektor swasta ini mengambil aset-aset ini dengan perkongsian yang pintar, win-win situation yang mereka pun boleh mendapat dana keuntungan dan industri pun dapat commercialization itu. Faizal, saya suka topik ini sebab dulu masa kita melalui pandemik COVID-19, ramai bercakap bahawa sektor ternakan, pertanian ni tak cukup dedak sebab kita import banyak. Jadi saya tanya kepada pakar masa tu, universiti, takkan tak ada satu universiti kita, mana-mana universiti pertanian ke universiti apa sekalipun yang boleh menghasilkan formula, kita menghasilkan dedak secara tepatan. Kita faham ada bahan mentahnya, mesti kita ada bahan mentah. Sama ada banyak ataupun tidak sahaja. Jadinya persoalannya adalah research ini sudah ada, tetapi pada akhirnya mereka lihat balik dalam bentuk buku di rak buku. Pengkomersialan tidak ada. Okey, ini sangat penting sekali sebab itu aspek lain lah. Tapi kalau kita melihat, okey, saya nak melihat kepada jawatan yang diisi ini dari segi sektoral sebab ini penting sebab jawatan mana yang ada banyak kosong lagi. Kalau kita melihat yang lain semua hampir diisi 99%, 93%, 95%, tapi pembuatan ini juga masih banyak kekosongan. 111,000, saya kira 95% saja diisi berbanding dengan sektor yang lain. Mengapa agaknya? Adakah sektor pembuatan ini sebab jawatan ini tersedia? Bukannya soal otomasi ataupun mereka update AI dan sebagainya, tapi adakah memang susah untuk diisi ataupun tak mampu nak bayar gaji tempatan kerana ada gaji minimum, gaji kehidupan wajar dan sebagainya yang menghambat mereka? Sebenarnya memang sektor pembuatan ni dia memang akan bertertinggi sebab memang Malaysia ini kita negara ke arah pembuatan, terutama semikonduktor lah. Jadi isu yang sebenarnya ialah cabaran untuk majikan memberikan pakej pekerjaan yang menarik. Sebab majikan di Malaysia terutama sektor pembuatan, mereka bergantung kebanyakan dan majoritinya pada gaji minimum. Jadi gaji minimum ni sebenarnya tidak begitu produktif, dia membantulah. Sebab itu kita tengok Kementerian Ekonomi memperkenalkan dasar gaji progresif. Malangnya dasar gaji progresif itu disambut majoritinya oleh GLC, syarikat berkaitan kerajaan. Contohnya mereka tu bagi yang lebih baik, tapi private tidak begitu memberi sokongan kepada gaji yang wajar itu. Sebab itu saya lihat juga bahawa memang perlu ada package. Contohnya macam biasanya masalah kita untuk sektor pembuatan ni ialah perkilangan ni mereka perlu menawarkan lebih. Sebagaimana mereka sanggup menawarkan, contohnya sebagai contoh asrama dan juga tempat tinggal kepada pekerja asing. Tapi malangnya majikan tak mahu membuat benda serupa kepada pekerja tempatan. Itu menyebabkan pekerja tempatan yang datang pada jauh pada timur, contoh termasuk Sabah Sarawak, mereka tak berminat untuk pergi berhijrah sebab kos pengangkutan, kos penginapan tu tinggi. Tak berbaloi untuk kadang-kadang ada tempat tak berbaloi dengan gaji 1,700 tu, mereka tak dapat daya hidup yang lebih baik. Kita melihat pergerakan perubahan ekonomi itu dari pertanian kepada perindustrian. Kita melihat pergerakan masif jumlah rakyat Malaysia ke kawasan bandar. Ini mencetuskan masalah yang lain pula. Sekarang ini di bawah NIMP kita nak kata bahawa kita akan taburkan segala pembangunan ini secara sekata. Ya, ini bukan tempoh yang mudah, bukan tempoh yang singkat, panjang, tapi 2030 NIMP harus dicapai. Tak lama 2030 ni.
Kalau begitu saya membayangkan bahawa negeri seperti Kelantan, Terengganu yang bukan negeri utama yang kita sebut. Selalu kita sebut Selangor, Johor, Pulau Pinang kan. Jadinya negeri ini boleh menyediakan peluang pekerjaan yang juga separa berkemahiran ataupun berkemahiran tinggi kan. Jadinya bagaimana realiti semasa, adakah are we on the right track? Sebab sekarang ni 2025 dah nak masuk ni dah tengah tahun kan. Kira 35 tahun. Saya tu memang satu cabaran. Sebab itu saya rasa kerajaan baru ini mereka sebelum, kalau kita lihat 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, kerajaan telah mengubah paradigma ekonomi kita bila berlaku pertukaran kerajaan. Tapi saya tengok sekarang ni kerajaan kembali balik pada track yang asal. Contoh macam ECRL. Sebab kerajaan akhirnya menyedari bahawa untuk membangunkan negeri-negeri yang bukan koridor ekonomi utama seperti Pantai Timur, Kedah, memang memerlukan satu jaringan jalan raya pengangkutan awam yang lebih baik. Sebab itu kerajaan meneruskan balik. Dan mungkin saya rasa macam saudara cakap tadi itu 5 tahun, satu masa pendek. Dan saya rasa kita akan terlewat sedikit ke belakang, mungkin setahun 2 tahun, tapi ia masih dalam keadaan yang baik sebab kerajaan telah kembali pada track yang betul dan ia memang saya nampak bahawa pertumbuhan ekonomi di belah-belah yang bukan koridor utama ekonomi itu akan memberi peningkatan berganda apabila pengangkutan jaringan pengangkutan awam ni mampu memberi kelebihan dari sudut logistik dan transportation. Okey, sektor perkhidmatan sebenarnya antara sektor paling besar menawarkan pekerja separang mahir. Now, kita bercakap soal ini sebab saya nak bercakap soal gaji. Gaji kita orang kerap mengatakan bahawa tidak meningkat seiring sepantas macam mana inflasi meningkat. Ini realiti. Okey, bagaimana untuk kita melihat bahawa sektor perkhidmatan bukan satu sektor yang mudah untuk mereka menyediakan peluang pekerjaan untuk yang berkemahiran tinggi in order untuk membayar gaji yang tinggi berbanding sektor yang lain yang outputnya mungkin memungkinkan mereka untuk membayar gaji yang tinggi. Sebenarnya saudara, sebab mengapa sektor perkhidmatan itu kadang-kadang peningkatan gaji itu tidak seiring. Masalah kita di Malaysia ialah kita punya pemain industri ataupun syarikat biasanya. Mereka tidak ada kejujuran dalam perniagaan dari sudut penggajian itu. Sebab itu saya, kalau saudara lihat, apabila kerajaan dulu kerajaan membuat GST, sebenarnya satu perkara yang rakyat terlepas pandang. GST itu menyebabkan kerajaan boleh mengawal keuntungan majikan dan syarikat. Dengan cara itu sukar untuk masyarakat untuk lari bercukai untuk pribadi. Tetapi kita telah memansuhkan dan kerajaan sekarang kembali dengan invoice. Jadi sistem invoice ini bagus sebab menyebabkan syarikat industri sukar untuk membuat manipulasi dan lari percukai. Black economy tak ada lah. Tapi bila ada catatan yang lebih tepat, jadi majikan sepatutnya menggunakan keuntungan itu untuk pelaburan kepada latihan, menaikkan gaji dan sebenarnya memang sepatutnya itulah. Tapi sebelum ini sebabnya kecuaian dan sistem percukaian kita menyebabkan ada sebahagian besar majikan kita terutama SME mengambil kesempatan dengan menggunakan lebihan keuntungan itu untuk peribadi lembaga pengarah dan pemegang saham tapi tidak melabur untuk pekerja, terutama meningkatkan struktur ekonomi dan juga tangga gaji mereka. Ini realiti pahit yang kita perlu telan. Sebab kalau nak cakap pasal training, ada juga yang mengatakan bahawa nak hantar pekerja-pekerja pergi latihan ni takut rugi, nanti kan mereka lari. Lepas tu kos kepada company. Now, sekarang kita ada banyak tawaran grant yang mana dia orang boleh claim balik kan, boleh reimburse balik daripada HRD, Yayasan Peneraju dan sebagainya. Ini semua telah tersedia untuk mereka memastikan bahawa hantarlah bagi training, hantarlah bagi upskilling, reskilling pekerja-pekerja semuanya supaya mereka jadi mahir, supaya boleh bayar gaji yang tinggi dan sebagainya. Bagaimana realitinya pada ketika ini? Adakah apa yang menghalang mereka untuk menghantar pekerja-pekerja ini dia pergi training? Kalau saya baca statistik yang terbaru ini, contoh HRDF yang berkaitan tentang pembangunan manusia, kita dapati tahun lepas memang sangat sukses. Lebih baiklah iaitu HRDF telah diklaim, maknanya dituntut dimajikan. Mereka telah membelanjakan hampir banyaklah iaitu 2.27 bilion daripada 2.3 bilion. Maknanya kutipan 2.3 bilion, 2.27 telah digunakan untuk latihan semula atau latihan. So keadaan yang baguslah. So majikan dah ada kesedaran dalam latihan itu, dan juga sebenarnya untuk SME kadang-kadang yang mencapai HDF, macam saudara katakan tadi, kerajaan agensi ni banyak latihan. Tinggal majikan ni kena ada awareness lah untuk semak, untuk mengetahui apa kursus-kursus bersesuaian. Dan ini memang memerlukan satu peranan HR lah untuk mengenal apa potensi untuk mix and match dengan pekerja-pekerja mereka supaya kemahiran dapat ditingkatkan daripada pekerja itu kemahiran rendah kepada kemahiran tinggi walaupun mereka tidak ada pendidikan yang tinggi. Sebab kadang kemahiran tu boleh melengkapi untuk soft skill mereka tu. Apa dia mindset yang kena ada pada majikan, pada HR, supaya mereka faham bahawa ini adalah pelaburan kepada aset mereka iaitu human capital ini yang akan menjamin kelestarian syarikat?
Sebab sekarang ni mindset kita, terutama di bukan saja Malaysia, sebenarnya mindset di negara Asia Tenggara, ya, kita terlalu tidak menganggap pekerja tu sebagai satu sumber yang patut dibangunkan. Kita tak pandang penting seperti kita pandang AI. Sekarang ni majikan dia pandang AI penting, teknologi penting. Mereka ternyata nak ikut teknologi terkini supaya mereka tak ketinggalan dari sudut pasaran dan persaingan. Tapi mereka terlalu pandang bahawa akhirnya walaupun AI itu ada, tapi tenaga kerja sebenarnya jauh lebih penting. Jadi mereka patut menjaga pekerja mereka ini macam mereka menjaga keluarga mereka. Jadi mereka kena memastikan masa depan pekerja itu, mereka boleh bekerja 20 tahun, 10 tahun dan retire. Bersara di situ. Itu sebenarnya satu cabaran untuk HR. Okey. Faizal, terima kasih kerana bersama dengan Negara Awani bantu kami memahami data-data ini. Dia bukan sahaja kita baca secara sekali imbas, tapi ada maksud di belakang tersebut. Khususnya soal dasar yang kita harus wujudkan, yang telah diwujudkan dari semak semula, dan juga apa objektif pada ujungnya kita akan capai. Terima kasih kerana bersama dengan Negara Awani. Kita akan bertindak seketika, kita akan kembali selepas ini. Dibesarkan bersama-sama Syamsi. 3 jaga 3. Tak sangka Syamsi berwira. Kau jangkung, man. Tak Syamsi. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Aku Burhan. Aku Keluang Man. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan. Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Dia bukan cerita Batman ke? Ni cerita lain dah. Pagi Rio. Kolaborasi antara TVS dan juga Astro Buat julung kali meletup ke Borneo. Konsert meletup TVS di Miri Sarawak. Hanya satu malam kita berhibur bersama bintang-bintang kesayangan anda. Konsert meletup TVS. Nang Champion, Nang Legend. 17 Mei ini Meriah bersama kami. secara langsung. Eksklusif di TVS dan Astro Go. Perusahaan kecil dan sederhana, impian besar. Jiwa SME Astro Awani kembali menjelajah Malaysia. Dari Ipoh ke Kota Kinabalu, dari Melaka ke Lembah Kelang. Sesi pitching, pameran produk dan dialog bersama pemimpin industri serantau. Dapatkan inspirasi, ilmu dan peluang untuk kembangkan perniagaan anda semuanya di bawah satu bumbung. Kerana inilah medan impak sebenar. Jiwa SME menjana impak, inovasi digital. Okey, topik menarik kita nak bawakan pada segmen pada kali ini berkaitan dengan ringgit, sebab apa yang berlaku dalam ringgit ini akan terkenalah timpias kepada kita, tak kira secara direct kalau kita travel ataupun secara indirect, secara tidak langsung, iaitu dari segi inflasi yang diimport pada ketika ini. Semalam ringgit agak menyusut, tapi pagi ini kita ingin melihat kedudukan ringgit pada waktu ini berbanding dolar Amerika Syarikat. Okey, kalau pagi ini kita melihat nilai ringgit pada 17 hari ini 17 mana ya? Okey, pada 16 Mei 2025 ringgit berada pada nilai 4.27 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini graf yang anda saksikan tempoh setahun. Graf ini semakin rendah grafnya menyaksikan bahawa ringgit itu semakin mengukuh ya, sebab kita bandingkan secara begitu. Okey, tetapi ini bukanlah prestasi terbaik pada kita saksikan ringgit. Kita pernah saksikan pada bulan September prestasi yang amat baik pada ketika itu, dengan nilai ringgit adalah pada sekitar 4.1194 pada 30 September 2024. Kini adalah 4.272 berbanding dolar Amerika Syarikat. Tetapi ini juga bukanlah tempoh yang terburuk. Yang terburuk mungkin pada tahun sebelum ini, pada tahun 28 Jun 2024, tahun sudah, kita menyaksikan ringgit pada nilai 4.7182 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ini pada ketika itu agak mencemaskan. Sekarang ini mungkin dasar di luar itu juga mempengaruhi kedudukan ringgit. Jadi ini yang kita ingin lihat peranannya dan juga fungsi dan prestasinya. Okey.
kita seterusnya ingin beralih pula kepada kedudukan Bursa Malaysia. Ini penting sekali. Kalau kita melihat Bursa Malaysia FBM KLCI setakat pada pagi ini, ia berada pada ketika pembukaan iaitu pada 9.11 minit pagi tadi. FBM KLCI berada pada nilai 1,575.18, peningkatan 2.16 mata ataupun 0.14% setakat pada pagi ini. Ia masih di atas 1,500 mata dan bagaimanakah untuk kita melihat prestasinya kerana banyak perkara yang mempengaruhi dan juga menunjukkan sentimen di pasaran kita pada ketika ini. Saya ingin membawakan tetamu kita pada waktu ini yang mana kita akan membincangkan tentang keadaan semasa perkara tersebut dan juga apa yang boleh kita bincangkan. Saya nak bersama dengan tamu kita pada waktu ini iaitu Syed Muhammad Kifni Syed Kamarudin, Ketua Strategi MIDF Research yang telah pun bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum Kifni, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani. Setiap Jumaat kita bersama dengan MIDF ni. Okey, kalau kita melihat kepada prestasi Bursa Malaysia pagi ini 1,575.29, apa yang boleh kita gambarkan prestasinya sepanjang minggu ini dan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan pasaran saham? Terima kasih atas jemputan Kak Awani. Sepanjang minggu ini, indeks FBM KLCI melonjak sebanyak 26 mata atau 1.7% dan berakhir pada paras 1,573 pada penutup hari semalam. Namun ia ditutup di bawah paras tertinggi mingguan 1,587 mata berikutan aktiviti pengambilan untung di hari semalam. Selain pasaran tempatan, kebanyakan pasaran saham sedunia juga mengalami peningkatan pada minggu ini. Di Amerika Syarikat, indeks utama S&P 500 naik sebanyak 4.5%, manakala di China, indeks CSI 300 naik 1.6%, dan di rantau Asia Tenggara, indeks utama Indonesia iaitu JCI atau Jakarta Composite Index pula naik 3% sepanjang minggu ini. Sebab utama yang menyumbang kepada kenaikan harga di pasaran saham sedunia dan pasaran tempatan pada minggu ini adalah berikutan pengumuman pada awal minggu ini bahawa Amerika Syarikat dan China telah bersetuju untuk menangguhkan reciprocal tariff atau tarif timbal balik, yang mana tarif timbal balik tersebut akan turun kepada tarif dasar hanya 10% di kedua-dua pihak selama 90 hari. Pengurangan itu adalah lebih baik daripada jangkaan kami dan juga jangkaan pasaran yang pada awalnya menjangkakan pengurangan kadar tarif kepada sekitar 60% sahaja. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat akan mengekalkan 20% tarif tambahan berkaitan dadah fentanyl terhadap China, yang bermaksud bahawa tarif Amerika Syarikat ke atas import dari China akan berjumlah 30%. Namun, ianya adalah angka yang jauh lebih rendah daripada angka sebelumnya yang berjumlah 145%. Dan selain itu, pengumuman data ekonomi yang baik juga menyumbang kepada peningkatan harga di pasaran saham. Di Amerika Syarikat, indeks harga pengguna yang merupakan kayu ukur kadar inflasi meningkat pada tahap yang lebih perlahan sebanyak 2.3% pada bulan April, iaitu di bawah jangkaan pasaran sebanyak 2.4%. Ini merupakan bacaan terendah sejak bulan Februari tahun 2021 yang didorong oleh penurunan harga tenaga. Manakala di Malaysia, jualan runcit meningkat kepada 6.6% di bulan Mac berbanding 5.7% pada bulan sebelumnya. Momentum pertumbuhan ini disokong oleh pasaran buruh yang baik, inflasi yang terkawal, juga langkah fiskal dan dasar monetary yang akomodatif. Dalam masa mendatang, permintaan domestik yang kukuh dilihat akan dapat mengimbangi sebahagian daripada jangkaan tekanan perdagangan luar negara. Okey, kalau kita melihat juga dari segi prestasi tersebut, counter untuk pelabur-pelabur aktif yang melihat kepada FBM KLCI, counter atau sektor mana yang mendahului dan juga yang mana mengalami kejatuhan pada ketika ini, yang mana defensif dan sebagainya? Sepanjang minggu ini, 12 daripada 13 sektor didagang pada tahap yang lebih tinggi. Indeks sektor teknologi mencatat kenaikan tertinggi sebanyak lebih 7% sepanjang minggu ini, manakala indeks sektor penjagaan kesihatan, healthcare, pula mencatatkan kejatuhan sepanjang minggu ini.
Kenaikan tinggi indeks sektor teknologi tempatan pada minggu ini adalah seiring dengan lantunan harga saham teknologi di pasaran merek syarikat dengan indeks teknologi S&P 500 melonjak 8% sepanjang minggu ini. Sektor teknologi dilihat akan dapat manfaat yang baik daripada pengurangan ketegangan perdagangan terutamanya di antara Amerika Syarikat dan China. Manakala kejatuhan indeks sektor penjagaan kesihatan pula adalah berkait kejatuhan saham-saham syarikat pembuatan glove atau sarung tangan. Syarikat pembuatan sarung tangan tempatan dilihat akan kembali mengalami tekanan persaingan harga dengan syarikat dari negara China terutamanya sehubungan penangguhan tarif timbal balik di antara negara tersebut dengan Amerika Syarikat. Okey, kalau saya nak melihat juga jangkaan yang bergerak ke harapan dalam tempoh terdekat, dalam tempoh sederhana, tempoh jangka masa panjang, apa yang boleh kita jangkakan pergerakan Bursa Malaysia, FBMKSCI khususnya kerana ada penganalisis mengatakan bahawa tidak mustahil kita boleh mencapai 1,800 mata menjelang akhir tahun. Sekarang ni tengah tahun, ada possibility ataupun kemungkinan ke perkara itu berlaku? Okey, kita lihat kembali prestasi pasaran saham. Pasaran saham mengalami penyusutan di bulan Mac lepas atas kebimbangan pelaksanaan tarif oleh pentadbiran Amerika Syarikat dan di awal bulan April pula ia mengalami kejatuhan mendadak sehubungan pengumuman kadar tarif timbal balik yang tinggi lalu mengejutkan para pelabur. Namun indeks FBMKSCI kemudiannya mengalami lantunan yang juga mendadak sejurus tindakan pentadbiran Amerika Syarikat menangguhkan tarif timbal balik yang diumumkan. Lantunan sebanyak 200 mata dari tahap terendah 1,387 pada hari 9 April lalu sehingga tahap tertinggi 1,587 pada hari semalam sekaligus memadam segala kerugian yang dialami semenjak bulan Mac lalu. Oleh kerana lantunan yang begitu mendadak semenjak 5 minggu terakhir ini, kami lihat bahawa pasaran saham tempatan kini menghampiri tahap overbought atau terlebih beli. Oleh itu, dalam masa terdekat, kami jangkakan pasaran saham akan mula mengalami rintangan akibat aktiviti pengambilan untung. Namun, dalam jangka sederhana, kami berasa optimis bahawa the underlying trend atau trend dasar indeks FBMKSCI adalah positif. Ada beberapa faktor yang dilihat akan menyumbang kepada jangkaan trend menaik pasaran ini. Pertamanya, asas ekonomi Malaysia yang baik dengan permintaan domestik yang mampan dan dagangan luar yang diversified atau pelbagai. Ini dilihat akan mengurangkan kesan tarif Amerika Syarikat terhadap ekonomi negara. Berdasarkan faktor ini, KDNK Malaysia diramal tumbuh sekitar 4% bagi tahun ini dan seiring jangkaan pertumbuhan ekonomi makro, keuntungan korporat juga dijangka akan terus berkembang tahun ini dengan keuntungan purata konstituen FBMKSCI dijangka naik antara 5 hingga 6% tahun ini. Dan keduanya kami lihat kemasukan semula dana asing yang akan juga menyumbang kepada kenaikan harga saham. Para pelabur antarabangsa dilihat kembali ke pasaran saham tempatan berdasarkan asas ekonomi yang baik dan didorong oleh jangkaan lantunan nilai mata wang berbanding dolar Amerika. Dan ketiganya, jangkaan trend positif indeks FBMKSCI ini adalah disokong oleh nilaian yang relatif murah. Pada masa kini, indeks FBMKSCI didagang pada nisbah harga pendapatan atau PR sekitar 13.8 kali. Tahap ini adalah di bawah purata 10 tahun historikal sebanyak 16 kali. Okey, Kifni, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini membantu kami untuk memahami prestasi pergerakan FBMKLCI yang mengukur 30 top constituents ini dan juga memberikan gambaran pergerakan dan juga sentimen di pasaran Malaysia khususnya. Terima kasih Syed Kifni kerana bersama kami pada waktu ini.
Now let's start our regional market performance by looking at the Asia Dow, which measures ASEAN equity markets through tracking of 30 leading blue chip company, the big market capitalization of Asia. If you look at the ASEAN Dow markets or index, which is stood at 4,327.89 as of this morning, down by 6.81 points or 0.16% as of this morning. Of course, this is due to the latest development by the US and the Donald Trump's visit to the Gulf country, especially. So it gives a bit clearer picture of what will happen in the economy and also foreign policy of the US itself, and how Asia basically perceive it. And of course, in Asia, Japan just announced its first quarter economic performance, which is shrinking in the first quarter, making it the, I think, fourth or fifth largest economy in the world. So it gives a bit of sentiment that Japan's economy is continuing to decline as they are facing with aging population as well as compared to regional peers. And of course, the top two economies in the world, the US and China, are still dominating in a lot of sectors, especially in semiconductors and also AI. That is the booming industry currently. If you look at the details of the Asia market, of course, this morning, Nikkei 225, as expected from Japan, Nikkei 225, you can zoom in, stood at 33,577.66 points, down by 177.85 or 0.48%. This is a live update, so it will change from time to time. And also we have Hang Seng Index, which is at 23,249 points, down by 204 points or 0.87%. Of course, in China, Shanghai Composite Index down by 23.13 points or 0.68%. And if you look at the FTSE Straits Times Index, stood at 3,880.57, which is this one, down by 10.37 points or 0.27%. And of course, this is what we can see from the Asia market and also the gainers. If you look at some of the companies, if you could mention from Japan, especially, these are the companies that becoming the top gainers in the Tokyo market, which is Tokyo Marine Holdings, Daiichi Sankyo, and etc. And we have decliners as well, which is Alibaba Group, Recruit Holdings, also Sony Group in Tokyo, Alibaba in Shanghai, and Tokyo Electron as well. And active shares, active counters, Mitsubishi, Nippon Telegraph, Sumitomo, and also Toyota Motor Corporation, and as well as SoftBank are the actives counter as of this morning. That is about Asia market for this morning. And of course, we're gonna look at this in a very detailed manner as soon as we have new updates, especially from the recent Donald Trump's visit to Gulf country and what it actually meaning, the meaning of the trip to this part of the world, the Asia especially, and also our region. And of course, we have the updates of the President Donald Trump's visit to Gulf country. The President Donald Trump on Tuesday pledged to strengthen the US ties to the United Arab Emirates, UAE, and also announced deals with the Gulf state totaling over $200 billion. And the two countries also agreed to deepen cooperation in artificial intelligence or AI. After Trump's meeting with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the White House said he announced deals that included a $14.5 billion commitment from Etihad Airways to invest in 28 Boeing 787 and 777X aircraft powered by engines made by GE Aerospace. The U.S. Commerce Department said the two countries also agreed to establish a U.S.-UAE AI acceleration partnership framework, and Trump and Sheikh Mohammed attended the unveiling of a new 5-gigawatt AI campus, which would be the largest outside the United States. Sources have said the agreements will give the Gulf country expanded access to advanced artificial intelligence chips from the U.S. after previously facing restrictions over Washington's concerns that China could access the technology.
Trump began a visit to the UAE on the latest stage of a tour of wealthy Gulf states after hailing plans by Doha to invest $10 billion in a US military facility during a trip to Qatar. فخامة الرئيس، هناك شراكة قوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية، وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة، خاصة من مجيئكم في البيت الأبيض، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة. ومما يؤكد على ذلك مخطط دولة الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية وبقيمة 1.4 تريليون دولار في خلال ال10 سنوات القادمة. And your wonderful brother came to Washington a few weeks ago, and he told us about your generous statement as to the 1.4 trillion. And all I could say is thank you very much. We will work very hard to deserve it. I have absolutely no doubt that the relationship will only get bigger and better. Your relationship and mine can't get better, so I can't say it's going to get better because it's at the highest level it can be. But our countries will work together. We've become a very hot country. We were not such a hot country 6 months ago. And now I think we're the hottest country, if you want to know the truth. A White House fact sheet said Trump had secured $200 billion in new US-UAE deals and accelerated the previously committed $1.4 trillion. It said Emirates Global Aluminium would invest to develop a $4 billion primary aluminium smelter project in Oklahoma, while ExxonMobil Corporation, Occidental Petroleum and EOG Resources were partnering with the Abu Dhabi National Oil Company in expanded oil and natural gas production valued at $60 billion. Wall Street stocks ended mixed on Thursday with gains in Cisco Systems following an upbeat forecast, while United Health tumbles after a report of a criminal investigation into the insurer. And the S&P 500 this week has further recovered from a deep sell-off in April triggered by US President Donald Trump's global trade war, as investors bet Washington will reach deals to roll back steep tariffs that economists worry will drive up consumer prices. Cisco Systems jumped after the networking company raised its annual forecast driven by the artificial intelligence boom. United Health Group plunged to a 5-year low after Wall Street Journal reported the U.S. Department of Justice was conducting a criminal investigation into the company for possible Medicare fraud. United Health said it had not been informed of a criminal probe by federal prosecutors. And keep in mind, we did drop 20% from the high in there in the middle of February down to the low that first part of April after Liberation Day. And we had this crazy rebound where it has jumped higher by 22% off of that low where we closed that yesterday. So today's activity is simply a reflection of uncertainty, trying to have the buyers and the sellers get to an agreement of what direction things are going to go with confidence. Right now, the market's trying to figure things out. We do foresee some instability throughout the rest of the summertime. We're going to have to see how the economic numbers play out, both from employment, sales, and then also with the overall economy. Are we GDP? Are we expanding? Are we retracting a little bit? That'll give us some gauge on where things are going. Right now, caution is the most important word of the day. Walmart eased after the heavyweight retailer warned it would start raising prices later this month due to tariffs, even after its first quarter U.S. comparable sales beat expectations. Walmart declined to provide its second quarter profit outlook, joining other companies across sectors that have tweaked or pulled their forecast, signaling that corporate America is hunkering down due to the tariff-related uncertainty. Now let's break down what's happening in the US stock market. As of last night, the S&P 500, if we look at here, the huge market capitalization over here, which is Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, and etc., which is under the software infrastructure,
consumer electronics, consumer cyclical, and also financial and semiconductors are performing quite well in that sense, because it's not in the red color, nor in the green color as well. I want to bring the first counter, which is the United Health, because we've seen a steep decline. Yesterday, 17%. As of this morning, the United Health was down by 10.93%. The market price of this particular company. And of course, the new update of United Health. United Health tumbles as criminal probe report adds to investors' fears, where United Health Group plunged nearly 13% on Thursday after a Wall Street Journal report that the US Department of Justice had begun a criminal investigation into the company for potential Medicare fraud. The report probe adds to a string of recent setbacks for the healthcare conglomerate that has erased more than half, or over $300 billion from its market value since November, when the shares were trading at record highs. Keep up with the latest, of course, the new report on United Health shares dropped by $267 in midday trade, near 5-year low. The stock is the worst performing for Dow Jones in terms of performing so far this year. All right, if you look at other counter as well, especially Meta, under communication services, Meta was down by 2.35% as of this morning as compared to its peers. Google was down by 0.84%. Meta 2.35%. What's happening to Meta? Basically, Meta platform is delaying a release of its flagship behemoth AI model due to concerns about its capabilities. The Wall Street Journal reported on Thursday, citing people familiar with the matter. Of course, the company engineers are struggling to significantly improve the capabilities of its behemoth large language model, resulting in staff questions about whether improvements over earlier versions are significant enough to justify public release, the report said. And of course, early in its development, Behemoth was internally scheduled for release in April to coincide with Meta's inaugural AI conference for developers, but later pushed an internal target for models launch to June. According to the report, it has now been delayed to fall or later, the report said. Now, of course, the other counter, which is Google, I showed you just now. Google was down by 0.84% to stood at 65.40 as of last night. And of course, Google, which is the new name, Alphabet. Alphabet's Google One subscription service, which charges consumers for cloud storage and artificial intelligence AI features, recently crossed 150 million subscribers, the company told Reuters. That represents a 50% increase since February 2024, when Google One crossed 100 million subscriptions, nearly 6 years after the service launched. And the same month, Google introduced a $19.99 a month plan with access to AI capabilities unavailable for free users. And of course, the company continues to offer Google One subscription tiers for file storage, but without most of its AI features at lower prices. And of course, the last counter that we should look at this morning, which is Walmart. Where is Walmart? Walmart is under here, I think, if I'm not mistaken, the lower part of it. Walmart was a bit down, if I'm not mistaken, by a few marginal points. Cannot find Walmart. Okay, all right. Walmart is actually down as of this morning, but if you look at the whole situation of Walmart, the world's largest retailer, will have to start raising prices later this month due to the high cost of tariffs. Executives said on Thursday, in a clear signal that U.S. President Donald Trump's trade war is filtering through to the American economy. As the bellwether of U.S. consumer health, Walmart's explicit statement is also a signpost for how the trade war is affecting companies, as Walmart is noted for its ability to manage costs more aggressively than other companies to keep prices low. Many U.S. companies have either slashed or pulled their full-year expectations in the wake of trade war as consumers curtail their spending. That is what's happening in the U.S. And also we've brought some of the U.S.
update last week about Amazon, how Amazon will basically show to the consumer the price difference between before tariffs and after tariff. And that is what Amazon is trying to do in order to see how it's basically impacting the US consumer as a whole. And Amazon, as of today, was down by 2.42% as of this morning. That is all about the US market as of this morning. We're going to go for a short break. We're going to come back after this with a report by Nina Rosman. And also, after that, we have Tevina Kauschi. Hello, you're watching Niaga Awani with me, Nina Rosman, and I'm thrilled to be here at the launch session where this event gathers all the media professionals and industry leaders not only to assemble ideas but also to drive impactful conversational that will bring engaging stories. And definitely joining me in this special session is also Mr. Nur Afiz Ahmad Saad, the Vice President, Group Strategic Relations and Communication, Petronas. I want to say thank you very much, Fizal, for joining me, and you have been at the forefront of the conversation between driving impactful conversation on energy, and it's an honor to have you here. How are you, Mr. Fizal? Very much good, thank you very much. All right, talking about the Lunch Escape event, it has become a recurring platform for engaging conversation, driving impactful stories. How does this initiative contribute to the, we can say, or contribute or shaping the conversation ahead of Energy Asia for 2025? Maybe share with us. Yeah, in collaboration with Malaysia Press Institute MPI, Lunch Escape is designed as an avenue for dialogue of thought-provoking topics ranging from artificial intelligence, diversity, equity, inclusions, and also ESG unpacks as we have done in the previous years. So this year is Energy Asia edition, where we aim to create awareness and excitement around it, encouraging media interaction with industry experts and thought leaders, which provide good opportunities for media to gain deeper understanding on energy transition topics and push impactful stories to the masses. And we know, Afizal, this event or platform is setting a clear stage for how we're going to shape the conversation of energy transition and even sustainable development. And over the years, we can see that Launch Escape has evolved into more than just a networking event. So, moving forward, Mr. Afizal, maybe you can share with us, how do you see this platform continue to shape the conversation leading up to Energy Asia 2025? Yeah, as you mentioned that this Lunch Escape has evolved into a dynamic platform for open idea exchange, and where communication peers, the fraternity, the media friends, and industry leaders engage in forward-looking conversations. And we look forward to continuing this dialogue in future edition and exploring timely topics. For example, this year is Energy Asia, where the theme is delivering Asia energy transition. And hopefully this kind of session will foster collaborations with the industry expert who can serve as insightful voices and spokespersons. And definitely this is amazing initiative, contribution. How will the lunch session impact more impactful conversation moving forward? And again, I will say thank you very much to our guest, Nur Afiz Ahmad Saad, the Vice President, Group Strategic Relations and Communication of Petronas. This is a very powerful insight, and it's clear that lunch session is not just setting the stage for Energy Asia 2025, but also pushing the boundaries of how we will shape the conversation of energy and sustainable development. Again, I want to say thank you very much to you and hope to see you again. And this is the full discussion. If you miss out, you can catch it on astroawani.com and across all social media platforms.
Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Sayang, I love you. I love you so much more. Niat saya cuma satu, supaya awak menjadi isteri yang paling sempurna di saya. Tajo ajak aku kahwin. Kau tak nampak ke banyak red flag dekat Tajo tu? Dia ada ciri-ciri seorang suami aku nak. Saya sedar saya bukan lelaki yang baik, tapi saya akan buktikan kepada awak dan family awak saya layak untuk jadi suami awak. Awak tahu kan saya ni cepat jealous. Ya, awak. Dah fikir masak-masak ke nak kahwin dengan jantan macam ni? Ada benda yang Nuha tak expect. Biasalah, ada pasang surut dia. Kau dah kisah dah Nuha. Kau penipu, kau curang dengan Tuhan. Barang dia tu bukannya boleh kita jangka. Sekarang kau dengar cakap suami, jangan neraka. Abang betul-betul berjanji dengan Nuha, abang takkan buat lagi. Dia Bukan Syurga, mulai 19 Mei di Astro dan Astro Go. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Gempur di Awani 7.45. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tamina Kaushi. Niaga Spotlight goes through the week in economic analysis and future affairs. Well, this week on analysis, we are taking a deep dive into the world of digital financial scams. Now, just a couple of numbers to set the agenda for what exactly we want to be discussing today. Now, in 2024, Malaysia faced a staggering more than 35,000 digital financial scams. This resulted in 1.6 billion ringgit in losses, a 33% increase from the previous year, 2023. Now, these scams range from fraudulent phone calls, scam messages, to fake investment schemes which promise high returns, evolving into a serious menace. Now, the Malaysian Communications and Multimedia Commission, MCMC, has also been at the forefront of battling such content. In fact, in 2024, MCMC removed more than 63,000 pieces of fraudulent content from social media alone. So, there's clearly plenty to discuss and delve into some of the reasons why such digital financial scams still persist around Malaysia. I have the absolute pleasure of hosting today live in the studios with me, Muhammad Amirul Hafiz Rosli, who is the head with the Planning and Operations Division of MCMC. A very good morning. How are you doing, Amirul? I'm good, thank you. Thank you so much for making time out of your busy schedule. This is such an urgent topic, and just the numbers themselves demonstrate how busy MCMC has been with this. So, Amirul, perhaps we can start off by talking about all the awareness efforts that MCMC, your team, and many other departments have been coordinating on. This has, of course, become very urgent. It's almost a daily need, right? This is not something which happens maybe once in a while anymore. Yeah. So yeah, for MCMC, I think we are working closely with the PDRM in combating scams. So we are also getting in touch with the NFC, National Anti-Financial Crime Center, in combating scam as well. So we are doing cross sectoral coordination with all the agencies that we are dealing with now. So in terms of combating scams, it is a
sectoral coordination that we need to do, then I think we are moving fast and enough with the current coordination. Exactly. Now, I think the numbers of fraudulent content related to finance and scams, which MCMC removed from just social media, which is about 63,000 for 2024. This is also a tenfold increase from the previous year, 2023. So I don't feel that it is really that Malaysians are using more or less social media. Do you feel that it actually indicates there are more scams actually happening in the digital sphere? That's why the numbers have increased so much. Yeah, I think it's not that Malaysians don't know. The truth is most do. So scams don't rely on ignorance. They are relying on emotions. I think in 2024, Malaysians lost over 1.6 billion ringgit across more than 35,000 scam cases. So many victims were working adults, retirees, and even professionals. When people are under pressure, they financially and emotionally, they become easier to influence, and that's when scammers strike. They offer shortcuts, they offer quick profits, and take safety nets. So this is not just about awareness. It's about hope, stress, and sometimes even desperation. And the solution isn't just more posters. It's building emotional discipline alongside digital knowledge. And what I'm really hearing over here is that there's actually a lot of psychological bias, mentioning the fact that professionals quite often fall victim to scams, and even retirees, meaning which in general they would also be from a literate background, but at the same time perhaps they have a cognitive bias. Maybe they are overconfident that they could not fall for scams, right? What do you feel that perhaps when it comes to desperation, because another factor is that sometimes victims are also desperate for making up quick wealth. So when it comes to quick wealth, what kind of trends has MCMC noted in the type of reports which you're actually been receiving from victims, scams? Yeah, the biggest danger now is how real these scams feel. I think you have mentioned about a tenfold increase in scam-related content through AI. I think AI-generated videos and clone websites. And then now the new or recent red flags include deep fake videos. That's right. We've actually seen a couple which actually were deep fake imitations of high-profile financial figures, right? So there are also clone sites that look like real companies and ministries. And then there are also investment communities within WhatsApp or Telegram that builds trust within the group, and then they will strike after they gain the trust. What's worrying now is how normal these scams now look, because people will know that this is a scam if it is very clear cut. But now it feels real, and then if the offer is private, urgent, or exclusive, we have to be extra cautious. That's how they reel you in. Exactly. And I think on the legislative side, I'd just also like to quickly highlight that amendments were made quite recently in October 2024, actually, to Section 116D of the Criminal Procedure Code. So that actually means the police, for example, now have the authority to freeze and seize accounts linked to financial fraud. But once again, it still means that a lot of the responsibility for judging whether or not a financial investment is a scam or not, especially online, it really boils down to the consumer again, right? Yep. Yeah. So let's from there, Amirul, move into looking at new modes of digital finance. Cryptocurrency, blockchains as well, are also, of course, innovations, and they are really changing the financial landscape. But at the same time, they are frequently exploited in scams. MCMC's thoughts on this, now that we've had a little bit of time and experience to understand this very interesting landscape. Crypto is a powerful tool, but like any other tools, it can be abused. In 2024, Malaysian banks recorded or even blocked over 399 million in fraud attempts. And then, and many involve crypto wallets and platforms. And because scammers love crypto because it's fast, often anonymous,
and borderless. That's why MCMC, we are working closely with Bank Negara, the Securities Commission, and NFCC to trace transactions, monitor suspicious behavior, and strengthen our blockchain forensics. We welcome innovation, but it must come with checks and accountability and public education. Otherwise, technology can become a trap, not a solution. Exactly, and I think when it comes to a really budding financial landscape like Malaysia's, where we've also had several new digital banks recently getting their licenses, it's about striking that kind of a balance. In MCMC's dealing with the industry stakeholders, how have you found them? Are they receptive and acknowledging the challenges, especially when it comes to crypto and blockchain and financial scams? The platforms, the social media platforms, they have been very cooperative in combating scams, because scams is, I think, clear-cut offences. So we have reported more than, I think, thousands of requests coming or sent to the platform providers. So they have been cooperating quite well. I think for takedowns, we are okay. But then again, scammers, they would have their own way of doing things. So they will use proxies, they will use VPNs just to secure their tracks. So in terms of handling information based on the suspects, it is quite challenging for us, but we are moving quite fast with the assistance of the PDRM, the Bank Negara, and then the Securities Commission, and as well as NFCC, for us to track down scammers and be able to take actions against them. Exactly. So I think, of course, with crypto, blockchain, there comes a lot of decentralization, but also then there comes a belief in a sense, the trust in tech magic and quick returns, when perhaps even cryptocurrency and blockchain are also concepts which quite widely many digital users do not completely understand. Do you think that more public awareness and education would be further able to enhance protection against crypto and blockchain scams? Yeah, because scams don't attack what you know, they attack what you feel. Sure. Very well said. Yeah. Not what you know, but what you feel. Yeah. And a recent 2024 report showed that 74% of Malaysians encountered scams monthly on a monthly basis, and most victims didn't even report the case due to fear or embarrassment. People fall when they are emotionally off guard and lonely, they are rushed, they are stressed, and then they are excited. So that's why the traditional awareness is not enough anymore. We need simulation-based training, especially in schools, workplaces, or even for civil servants. At MCMC, we are upgrading our campaign Internet Selamat to focus on emotional readiness, not just digital literacy. And because scams don't wait for awareness, they strike at weakness. They strike at weaknesses indeed, absolutely. You had mentioned briefly about investment scams. Let's dig a little bit deeper, Amirul. Now, these investment scams are also no longer like shady backdoor schemes. They now come with very sleek websites, WhatsApp groups, and even verified social media accounts, since now actually verification across socials can also be paid for. It does not necessarily depend upon verified public persona, right? So how should the public move forward in telling the difference anymore, when it may seem on the surface, and even when you click on it, something completely legitimate? Yeah, scams today are sophisticated. They look real, they sound friendly, and they move fast. In 2024 alone, Malaysians received 2.98 million scam calls and over 5 million fraudulent SMS messages. And many scams use fake endorsements, high return packages, closed WhatsApp or Telegram groups, and verified looking ads in social media. So how do we tell the difference? Start with 3 checks. Right. One is too good to be true. Second is pressuring you to act now. Right. And third would be no verifiable business registration. So those 3 checks have to be done first. If any of those apply, I think you just have to walk away. And at MCMC, we are also urging Malaysians, we have to check first. Don't immediately trust people. You have to check always. And I'll pick up on that, Amirul, because social proof can be a double-edged sword, especially considering that it has been noted as a pattern. These days,
social media influencers can also become either consciously or unconsciously roped in by such devious scams to become the front-facing public persona. MCMC's perspective on this growing issue? We have our content code where we are upgrading it to be able to also cater social media influencers, because they are responsible. If they are promoting scams, for example, they are also responsible for the illegal things, illegal acts, right? Especially considering some of them may even have millions in followers or a significant majority. Yeah, so they have to have accountability over their social media platforms and their social media accounts, right? So when they are promoting certain services or certain products, they have to be sure that it is in line with the current existing legislation or even existing provisions of the Act. So they have to be responsible. I think this is the time for me to also advise the social media influencers to be able to just be caution on what they are promoting at. So, for example, when they are engaged to promote online gambling sites, for example, they have to be responsible. They have to know that it is illegal for you to promote them. In the first place at all. Yeah, that's why. So they have to be accountable. If they are investigated based on the complaints that we have received, for example, so we will just maybe we will coordinate with the police to take action against them as well. Exactly. And of course, this again ties back to something you'd mentioned a bit earlier, which is it sounds too good to be true. But using social media influencers as a sort of a buffer against that, it adds sort of a psychological safety. Especially because they may be trusted figures in other arenas. Thank you very much, Amirul, for the great conversation so far. Lots of insights, but we do take a short break. Do stay with us, don't go anywhere. We'll be right back with Niaga Spotlight. Kaulah Tuanku. Perusahaan kecil dan sederhana, impian besar. Jiwa SME Astro AWANI kembali menjelajah Malaysia. Dari Ipoh ke Kota Kinabalu, dari Melaka ke Lembah Kelang. Sesi pitching, pameran produk dan dialog bersama pemimpin industri serantau. Dapatkan inspirasi, ilmu dan peluang untuk kembangkan perniagaan anda semuanya di bawah satu bumbung. Kerana inilah medan impak sebenar. Jiwa SME menjana impak, inovasi digital. Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah. Apabila keta'asuban membawa kesesatan. Kau ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah, bukan membelakangkan Allah macam ni. Siapa kau tu tentukan betul atau salah. Kembali ni bukan mengajak aku tentang hukum. Pak Duri tak minatlah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad Allah demi Allah dan Rasul. Bida bulan 16 Mei di Astro Citra dan Astro Go. Gempur di Awani 7.45. Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tamina Kausji. And on today's episode, we're taking a very special focus looking in-depth at digital financial scams. So Amirul, as we were mentioning earlier, I'd like to dig a lot deeper into looking at the lesser-known red flags that Malaysians should be aware of. Now, you had earlier mentioned a very interesting 3-point SOP from MCMC's side that I think in practice you've been able to find should every Malaysian practice this digital SOP, probably the chances of being affected by scams is going to be highly reduced. Yeah. I think it's best for them to apply these 3 checks. So, to
too good to be true first, right? Too good to be true, yeah. Because in investment scam, for example, when you receive an SMS, for example, for you to download certain application, you just download the application, so and then you invest certain amount of money in the application. For example, when you invest 100 ringgit, so tomorrow it will be 1,000 ringgit. Right. So it's too good to be true. I think if a person is good enough to see that it's too good to be true, and then you should be able to be extra cautious of that. Exactly. And, then, yeah. And now these are actually the type of digital financial scams which have quite often been covered, not only in news media, but also anecdotally. So quite often what happens, Amirul, is that with digital financial scams, which promise high returns, the targeted victim may actually see a certain amount of profit, quote unquote, come into their account. So at the same time, let's focus on what could be some other red flags. Lack of clear contact channels is one. So is that something which has also come up in the reports that MCMC receives? So you may be receiving some monies in the bank account that you have given, but at the same time, is there some kind of a pattern observed for when that suddenly stops and people are then victimized and they lose everything? Yes, I think for investment scams, when you have invested more than 1,000, more 10,000 ringgit, Right. so when you want to withdraw the money, and then you have to pay again. So in order for you to withdraw your 10,000 ringgit, you have to pay 5,000 ringgit, for example. Sort of like a penalty fee, quote unquote, to withdraw your own money. Yes. Right. Okay. So that's when I think for most victims, that's when they know that they have been scammed. So, all right, so that's a huge red flag then. Yeah. And also, coming back to the point you made about excessive urgency masking deception. Now, this is something that we have actually seen covered quite thoroughly in news media, how in particular the elderly, especially retirees, so naturally they come from an educated and likely a professional background, they actually become victim to digital financial scams that are via phone call in particular. And they have become sophisticated to a really extreme end at this time in 2025. Are there any perhaps recent cases that really stood out to you and your team at MCMC? Yeah, I just got a call from my friend today, Right. that he is checking with me if MCMC has been calling people. There's one case, there's one incident where someone has called him and said to him that he's from MCMC. Right. And then Impersonation of a government agency, an official. Yep. So the person impersonated MCMC officer to say that my friend is doing illegal activities using his phone number. So he is checking if my friend is doing that. So he said no, but then he said that you have to make a police report in Terengganu, for example, because he's now in Kedah. So they said that you have to be in Terengganu in 2 hours. Okay. For you to be Red able. flag one. Yeah, because Okay. it's high agency for you to do that, because it's far. So if it is far, then he will say that, even if it's far, you have to pay me, and then I will just close the case, for example. So that's when they are playing with our emotions. They give urgency to us, and then they say that, okay, I can help you with this. You have to pay me, and then I will close the case. That's how they play with urgency. So now people, especially elderly, for example, so they do not know, because, for example, retirees, for example, they have quite a lot of money, but then again, they have less awareness. That's why in our campaigns we are also asking for the children to give more awareness to the parents. Adult children. Yep. Yeah, absolutely. And that also brings about the intersection, which is then love scams, which actually target, in many cases, also elderly women. But at the same time, we have seen some recent cases where elderly men were also targeted by
deep-faked images that perhaps could even be pretending to be a famous person. Yep. So when such intersections come into play, at the same time, the responsible government agencies, including MCMC, there is a lot of constant awareness that goes out via social media posts, informative illustrations. Where do you think the buck needs to stop, or how do we need to look at things maybe a little differently now that we are raising a lot of awareness, but at the same time the volume doesn't seem to be reducing? It seems to be that more people are aware that they have been scammed, and now they are reporting to MCMC. Yeah, I think we have to change our mindset or our approach in managing this, because it is not about posters anymore. It's about how do you simulate crimes that are happening within the society. And that's when I think that's why we are doing the training for in schools, in workplaces, and for civil servants. That's why we are also upgrading our campaign to include more practical approaches, or even give more practical incidents, or even real life incidents for them to know that this is happening, and then they should be aware of it, and they should be ready to take this challenge. Exactly. And quite often another arena is that there is an illusion of control which digital users have, because most Malaysians have great high-speed internet access. We avail of many digital financial tools. So that actually makes us a little more vulnerable, because then we may not actually be prepared. We may feel overconfident because we use digital financial tools every day, maybe several times a day. So combating that kind of overconfidence without scaring people and preventing them from using digital financial tools, what kind of help would MCMC need to make this a more successful project for all of Malaysian society? I think we would advise all Malaysians to use only trusted platforms. If you are using financial tools, you have to be cautioned. You have to be careful of what you are downloading. For example, if someone just give you a link for you to download a certain application, which is not even in Apple App Store, or even Google Play Store, even Huawei App Gallery, so it may be a bit fishy for you to download and install the application. Yes, we empower people to do certain financial transactions digitally, but then again, it must be done with accountability and responsibility. So you are responsible to your safety and security. That's why you have to protect yourselves from being exploited by scammers by downloading certain applications or even certain financial tools. You have to use trusted tools. Trusted tools, but also double check and perhaps even triple check, right? Yeah. There are also some other tools which MCMC has actually been introducing when it comes to encouraging of digital financial awareness. There is a Semak Mule portal which has been established. Can you tell me a little bit about that? Oh yeah, Semak Mule is established by PDRM. We are also assisting them in promoting the platform for the users to use. In Semak Mule platform, they can check if a certain IC number or certain bank account has been used by a scammer or a criminal. If you type in the bank account number, for example, they will check, and then they will give information that this account has 3 police reports, for example. Right. Yeah. So when we receive such information, we will be extra cautious. We will be more careful, because the bank account has been used by a criminal or even a scammer for us to transfer the account, the money to the accounts, for example. But there are also mule accounts. Mule accounts is where people's bank accounts has been used by scammers to receive certain amount of money, and then when they receive the money, they will transfer to the scammer. So mule accounts have been a challenge for us, because it is not a scammer that is using the account.
the scammer is Piggybacking exploiting. in a sense, yeah. So it's a challenge for us to know the trace of the scammer, but then again, Fairmont Mule platform would be a good platform for us to use to check if the bank accounts have been used by criminals or by scammers. Exactly. So clearly there's plenty of available resources out there, but it's all up to having a constant sense of vigilance to keep ourselves safe from digital financial scams. Amirul, thank you so much for all the updates regarding digital financial scams, and we of course wish you and your team at MCMC the best in overcoming them. Thank you very much. Well, that's all we have time for today on Niaga Spotlight, featuring a focus on digital financial scams and what are some of the evolving methodologies and how digital consumers and users on a daily basis can keep themselves safer from financial fraud. We'll join you again next Friday with more economic analysis and insights. That's all we have time for today. See you again next Friday. Tekanan dibasai, kuasa immuniti digunakan. Saya minta agar Ariel tidak dibuang pada malam ini.